வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் இன்னொரு காணொலியில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாகிஸ்தான் நாட்டில் லாகோர் அப்படிங்கிற ஒரு ஊரில் இருக்கிறோம். இன்றைக்கி வந்து இந்த லாகோரை முழுமையாக சுற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த அண்ணாவோட தான் சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹாய் பிரதர். Hi, I'm good. நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருப்போம், ராமாயணத்தில் ராமனுடைய மகன் லவன் அவர் தான் வந்து இந்த ஒரு ஊரை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறாரு. லவபுரி அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஊரோட பேர். அது அப்படியே காலப்போக்கில் மருவி லாகோர் அப்படிங்கிற பேருக்கு வந்துருச்சுங்க. இந்த மாதிரியான பழமையான கட்டிடங்களை இந்த ஒரு ஊரில் பார்க்க முடியுது. அதிகப்படியாக முகலாயர்கள், அதுக்கப்புறமா சீக்கியர்கள், பிரிட்டிஷ் இவங்களோட ஆட்சி காலத்தில் சில மாற்றங்கள் வந்திருந்தாலுமே கூட இன்னுமுமே அந்த பழைய கட்டிட அமைப்புகளை பார்க்கலாம். ரொம்ப பிஸியான ஒரு சிட்டிங்க. பாகிஸ்தானில் கராச்சிக்கு அடுத்தபடியாக மிகப்பெரிய சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பாகிஸ்தானோட மொழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருது தாங்க. இங்கே பாருங்கள், அரபிக் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் அரபிக் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட சில சொற்கள் வந்து இந்தி மொழிக்கு ஒத்ததாக இருக்கும். பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சியின் போது அவங்க 4 வகையான நீதிமன்றங்களை நிறுவியிருந்தாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட், செஷன் கோர்ட், ஹை கோர்ட், சிவில் கோர்ட். அவங்க உருவாக்கின சட்டங்களை இன்னும் லாகோர் பின்பற்றிட்டு தான் இருக்குது. High Court and Civil Court. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷால் கட்டப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு பில்டிங் இருக்குதுங்க. அந்த பில்டிங்கில் ஒரு கிரேஷியான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரிட்டிஷோட கொடி இன்னுமே அந்த பில்டிங்கில் போட்டிருக்கிறாங்க. இப்போது மால் ரோட்டில் நம்ம நடந்துட்டு இருக்க இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக பிரிட்டிஷோட காலனித்துவத்தில் இருந்தபோது என்னென்னலாம் இருந்துச்சோ அது எல்லாமே இருக்குது. கட்டிடங்கள், அவங்களுடைய கலாச்சாரங்கள் இன்னுமே வந்து பாகிஸ்தானிய மக்கள் அவங்க சொன்ன சட்டங்களை இன்னும் பின்பற்றிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஆட்டோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீனம் நாட்டோட கொடி போட்டிருக்கிறாங்க. பாகிஸ்தானிய மக்கள் வந்து பாலஸ்தீனத்துக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து அந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் பிரச்சனை போயிட்டுருக்கனால இங்கே வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரி ரோட் க்ராஸ் பண்ணலாங்க. யாருமே டிராஃபிக் ரூல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம இந்த வெள்ளை கோட்டில் கூட கிராஸ் பண்ணாலுமே அவங்க அதெல்லாம் கணக்கே எடுக்க மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க. இப்போ பாருங்க, ஆனால் சிக்னல் வந்து க்ரீனில் இருக்குது பெடஸ்ட்ரியன்ஸுக்கு. இப்போது நீங்கள் இங்கே இடது பக்கமாக பார்க்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு போஸ்ட் ஆஃபீஸுங்க. இப்போ பாருங்கள், ஜிபிஓ அப்படின்னு போட்டிருக்கிறாங்க, அதாவது ஜெனரல் போஸ்ட் ஆஃபீஸ். அவங்க இங்கே என்னெல்லாம் சட்டம் போட்டு வச்சுருந்தாங்களோ அந்த சட்டங்களை இன்னும் இந்த லாகோர் மக்கள் பின்பற்றுறாங்க. யங் மென்ஸ் கிறிஸ்டியன் அசோசியேஷன், அதாவது YMCAங்க. இஸ்லாமிய நாடாக இருந்தாலுமே கூட மற்ற மதம் சார்ந்த விஷயங்களையும் இங்கே பார்க்க முடியுது. பாகிஸ்தான் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நியூ ஏசியா அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டோ தான் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஏன்னா இந்தியன் வண்டி வந்து இங்கே வாரது கிடையாது. அதனால் இவங்களாம் வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஆட்டோவை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. பாகிஸ்தானில் பஸ் நிறுத்தும் நிலையமெல்லாம் இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. சின்னதாக ஒரு கூடாரம் மாதிரி அடித்து வச்சுருக்குறாங்க. இந்த பக்கமாக தெரிகிறது வந்து சீக்கியர்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு பில்டிங்காங்க. சிக் பில்டிங் அப்படின்னு சொன்னார். இந்த பக்கமாக இருக்கிறது தான் அனார்கலி அப்படிங்கிற வீதி. இது பிரித்தானியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான். இங்கே வந்து ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மால் இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட்டுமே கூட இருக்குது. And things they come to Anarkali Bazaar because there was a living there in the fort. Because the fort built by Mughal and after British came here, so British also built on the Mar Road. So this is Anarkali Bazaar, shopping bazaar and also food street bazaar. இப்போது இங்கே முன்னாடி பார்க்குறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனார்கலி பஜார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிரபலமான வீதியாங்க. இப்போ பாருங்கள், இங்கே தான் வந்து எல்லா ஷாப்பிங் சென்டர்ஸும் இருக்குமா. அனார்கலி ரொம்ப கேள்விப்பட்ட ஒரு பேராக இருக்குது. இந்த பக்கமாக ஒரு ஃபுட் ஸ்ட்ரீட் கூட இருக்குதா. அங்கே தான் போயிட்டுருக்குறேன். இப்போ there is a food street, right? Yeah. We can have something. இன்னும் வந்து காலை சாப்பாடு சாப்பிடல. இது வந்து பைக்கை பாருங்களேன். பாகிஸ்தான் மக்களை பார்த்து நான் ரொம்ப கவலைப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு பைக்ஸ் எதுவுமே கிடைக்கிறது கிடையாதுங்க. இந்தியாவிலேருந்து எதுவுமே இம்போர்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறனால சைனாவிலேருந்து இந்த மாதிரி 70cc பைக்கு தான் கொண்டு வராங்க. 70cc 125cc. அன்றைக்கி ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டேன், 70cc விட பெரிய பைக் இல்லையான்னு. இருக்கேன், 125cc இருக்குது அப்படின்னாரு. ஒரு பக்கம் காமெடியாக இருந்துச்சு, இன்னொரு பக்கம் கவலையாக இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? ஹாண்டா அப்படிங்கிற பைக் மட்டும்தான் இங்கே அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஜப்பான்லேருந்து கொண்டு வந்து. அதுக்கப்புறமா இன்னொரு யூனியன் ஸ்டார்னு ஒரு பைக் இருக்குதுங்க. இன்றைக்கி தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஹங்க் பைக்கை பார்க்குறேன். குதிரை வண்டி இப்போ பாருங்கள்,
பாகிஸ்தானில் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த மாதிரி குதிரை வண்டியை பார்க்கலாம். குதிரை வண்டியா கழுது வண்டியா? அட கடவுளே, கழுதுங்க அது. இங்கே நமக்கு முன்னாடி ஒரு வண்டி போயிட்டுருக்கு பாருங்க. இதுக்கு வந்து ஜிஞ்சி ரிக்ஷா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாகிஸ்தானிய மக்கள். அந்த ஜிஞ்சி ரிக்ஷா, அதுக்கப்புறமா இந்த நியூ ஏசி அப்படிங்கிற ஆட்டோ, இந்த ஹாண்டா 70cc பைக்கு CD70, இதெல்லாம் நம்ம இலங்கையிலேயே 1990 95க்கு போகிறோமா வர்றது கிடையாது. வாவ்! இப்போ வந்து ஒரு சாப்பாட்டு கடைக்கு வந்திருக்கிறதா சாப்பிட்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு. வாட் இஸ் திஸ்? This, my friend, is a goat lamb breakfast, and this is like this tongue, and this is the brain. They call siripai. Okay, what is this? This is, my friend, tongue. நாக்கு. Yeah, tongue, and this is legs. And ஆட்டோட நாக்கும் ஆட்டோட காலும். And this one? Called siripai brains. Brains, மூளை. Yeah, small brains. Yeah, they call siripai. Siripai. Mostly people taking the siripai breakfast because they also so. And also brain can eat, they can also eat legs, and also they can eat tongues. Okay. So this is very good. But we are trying to eat like the paratha, potatoes paratha is a very traditional and very good. Yeah, sure the try. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பராட்டாவும் உருளைக்கிழங்கு கறியும் சாப்பிட போகிறோம். இப்போ முன்னாடி காட்டினது வந்து ஆடு சம்மந்தமான ஒரு சாப்பாடு. பட் காலையிலே அதை சாப்பிட்றத விட நார்மலாக அதை சாப்பிட்டு போகலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. We can have a sit outside. Okay. So you guys like the potatoes paratha is okay? Yeah, potato is good. Okay, we will try some potatoes paratha and some vegetable paratha. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேங்க. நம்ம ஊரில் பண்ணுற மாதிரி தாங்க. भैया एक छोटा बाबा लाओ. இதுதான் வந்து அந்த ஆட்டுக்காலும் ஆட்டு நாக்கும். This is potatoes paratha. This is also potatoes, and one is coming cauliflowers. இப்போ நமக்கு வந்திருக்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா. இந்த ஊரில் பரோட்டா அப்படின்னாலே எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சு தான் கொடுக்குறாங்க. அதோடய வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இந்த மாதிரி ரைத்தா கொடுத்துட்றாங்க. எந்த சாப்பாடு பாகிஸ்தானில் வாங்கினீங்களாலும் இந்த மாதிரி ரைத்தா கொடுத்துட்றாங்க. ஆனால் இது ஃபுல்லாகவே எண்ணெயாக இருக்குது, அதுதான் ப்ராப்ளம். இது பாருங்க, இதோ பாருங்க, இது உள்ளே வந்து அப்படியே உருளைக்கிழங்கு இருக்குதுங்க. இப்போ அவர் எப்படி சாப்பிடணும்னு சொல்லி கேட்டுறாரு. गोभी वाला कर दे, गोभी वाला तुम्हारा वो चारा का तो चाहिए. பராட்டாவோட ரைத்தா. நல்லா இருக்கு. ஆனால் அந்த ரைத்தா இல்லாமல் சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ வந்து பாகிஸ்தானி ஆட்டோவில் பயணம் பண்ண போகிறோங்க. வித்தியாசமாக இருக்குது என்ன ப்ரோ, நம்ம இந்தியன் பஜாஜ் ஆட்டோவோட வேற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. இது பாருங்க, கதவெல்லாம் இருக்குது இந்த ஆட்டோவுக்கு. ப்ரோ எப்படி இருக்குது? நல்லா இருக்குது. அடுத்ததான் லாகூர் ஃபோர்ட்ல இருந்து தெருவில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வைத்தியர்கள் இருக்கணும், டென்டிஸ்ட் இருக்கணும், பல் வைத்தியர்கள் இருக்கணும். இந்த தெரு ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இப்போ நாங்கள் அங்கே தான் போய் கொண்டு இருக்கிறோம் நம்புகிறேன். அதாவது பல் மருத்துவர்கள் வந்து பாதையில் போகிற வழியில் இருப்பாங்க, பல்லெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. பார்க்கலாம், எனக்கு நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவலில் ஃபன் பண்ண போகிறோம். ஃபன் பண்ண போகிறோங்கிறத தாண்டி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். This is the old city of Shahjahan.
Yeah, exactly, yes. And who built the Taj Mahal, and he was the 5th Mughal empire of all India. He born in Lahore Fort, and we are going there because the 6th famous Mughal was the empire of whole India. So 4th was in Lahore. அதாவது தாஜ்மஹாலை கட்டின ஷாஜகான் வந்து இந்த லாகூரில் இருக்கிற ஒரு கோட்டையில் தான் பிறந்திருக்கிறாரு. சூப்பருங்க, அங்கே போய் பார்க்கலாம் அடுத்து. இப்போ நாங்கள் பாத்ஷாஹி அப்படிங்கிற ஒரு பள்ளிவாசல் பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறோம். இதை பாருங்கள், ஒரு குதிரை வண்டி நிற்குதுங்க. இப்போ நம்ம இந்த குதிரை வண்டியில போறோங்க. இதுக்கு என்ன பேர் சொல்றது, ரதம் மாதிரி இருக்குது. நம்ம பழைய தமிழ் படங்கள்ல ரஜினி எல்லாம் போவார் பாருங்க, அந்த மாதிரி இருக்குதுங்க. So guys, today we are going to great Mughal architectures, and that is UNESCO World Heritage. First we will see to Bhashahi Mosque, Lahore Fort, Anarkali Bazaar, narrow street, Wazir Khan Mosque. This is a great Mughal architecture because Lahore was a second capital city in the Mughal periods. First was Delhi and Agra. So Mughals came to Lahore to make a walled city and 12 gates. So we will see Bhashahi Mosque, Lahore Fort, the great Mughal architecture. These are UNESCO World Heritage Sites. முதல்ல ஒரு குதிரை வண்டியில போயிட்டு இருக்கிறேங்க. வித்தியாசமான அனுபவமா இருக்குது. Special, I expect you to treat it nice. இப்போ இந்த குதிரை வண்டியில் வந்து ஒரு குருத்வார் டெம்பிளுக்கு வந்துருக்குறவங்க. இது வந்து சீக்கிய மக்களுடைய ஒரு கோவில். அதாவது பாபா குரு நானக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தார் இங்கே. அவருடைய காலத்தில் கட்டப்பட்டது தாங்க. भैया तुम्हारी कौन सी जुबान है? आपकी कौन सी लैंग्वेज है? तमिल श्रीलंका. अच्छा, you know Sri Lanka? yeah, beautiful country. Beautiful country. Thank you. Pakistani. What's your name? Abdul Rahman. Are you name? Thinush. Thinush. Yeah. Who is the name? He is Gajan. Yeah. The brother? Yes, brother. Yeah. Okay, brother. This is Gurudwara, right? Yes, Gurudwara. குருத்வாரா தேரே சாஹிப் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு அந்த பக்கமாக வந்து மொகலாயர்களுடைய ஒரு கட்டிடம் இருக்குது. அதையும் அப்படியே போய் பார்க்கலாம். My friend, we are right to enter in the walled city. Walled city built by Akbar. Akbar was the 3rd Mughal empire. He came to Lahore. He make a walled city and the 12 gates. இப்போ வந்து முகலாய ராஜ்யத்தினுடைய 3வது பெரிய மன்னர் அக்பரால் கட்டப்பட்ட வால் சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிறவங்க. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட்டைக்குள்ளே போகிறதுக்கான நுழைவாயில் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ அப்படியே வந்து இங்கே இருக்கிற கட்டிடங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்க்கலாம். அப்படியே சுற்றி ஒரு பெரிய சுவர் மாதிரி போட்டுட்டு அதுக்கு நடுவில் நிறைய கட்டிடங்கள் கட்டியிருக்கிறாங்க. Who built the Taj Mahal? He was the 5th Mughal empire. They called Shah Jahan. He born in Lahore Fort and he built Taj Mahal, India now. And this is also Shah Jahan place, like a council meeting palace. This is same white marble in Taj Mahal, white marble from Pakistan and red stone from India. So this is also Shah Jahan make a meeting and a council with the peoples. And this is second gate, they call Roshanai gate. Especially Mughal empire enter this gate and go to the Lahore Fort. தாஜ்மஹாலை கட்டின ஷாஜஹான் அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து இந்த ஒரு கோட்டைக்குள்ளே தாங்க பிறந்திருக்கிறாரு. இதுதான் உள்ளே போகிறதுக்கான என்ட்ரன்ஸ். அதே மாதிரி இங்கே வந்து சின்ன ஒரு பில்டிங் இருக்குதுங்க. இந்த பில்டிங் வந்து ஷாஜஹான் மன்னனால் பயன்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை கட்டப்பட்ட செங்கல்கள் வந்து பாகிஸ்தான்லேயும் இந்தியாவிலேருந்தும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்குது. ஒயிட் மார்பிள், அதுக்கப்புறமா ரெட் மார்பிளால் கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த பக்கமாகவும் ஒரு கேட் இருக்குதுங்க. இது வழியால் தான் முகலாய எம்பரர்ஸ் வந்து உள்ளே வருவாங்களாம் இந்த வால் சிட்டிக்குள்ளால். இங்கெல்லாம் சாதாரண மக்கள் வர முடியாது மன்னரோட ஆட்சி காலத்தில். பட் இப்போ நம்ம நார்மலாக வரோம், அதுவே பெரிய விஷயம்தான். இங்கே பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. What is that building, brother? This is Bhadshahi Mosque. Bhadshahi Mosque. So all Mughals are Muslims? Yeah. ஓகே. முகலாய மன்னர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்கள் தான். அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்லாமிய கல்ச்சரை அதிகமாக இங்கே பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்க தெரியுது அந்த கேட்டு பிரம்மாண்டமாக இருக்குதுங்க. கோட்டைக்கு அப்படியே நேர் எதிரில் பள்ளிவாசல் வச்சுருக்காங்க.
இப்போ வந்து இந்த பள்ளிவாசல் உள்ள நம்ம போகிறோம். ஸோ பாருங்கள், அந்த பக்கமாக கோட்டை சுவர் இருக்குது, அதுக்கு நேர் எதிரிலே தாங்க இந்த பள்ளிவாசல் இருக்குது. ப்ரோ தாஜ்மஹால் மாதிரியே தான் இருக்கு ப்ரோ. சொல்லிட்டு வாரு அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவருமே அதான் சொல்றாரு. It looks like a Taj Mahal. Yes, because it's similar Mughal architectures. Mughal architecture. Yeah, because Shah Jahan built Taj Mahal, his son Aurangzeb Alamgir, and he built the called Bhadshahi Mosque. This is 362 years ago already. This is amazing Mughal architectures, and you think how to make it, and almost 400 years ago the technology was nothing, so they make it magnificent. And the Bhadshahi Mosque, 100,000 people praying here one time, and that time 313 years biggest largest mosque in the world. இப்போ வந்து இந்த பாத்ஷாஹி மாஸ்க்கு உள்ளே வந்தாச்சுங்க. ஷாஜஹான் மன்னனுடைய மகனால் கட்டப்பட்ட ஒரு மாஸ்க்கு தான் இது. உலகத்திலே 313வது மிகப்பெரிய மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரே நேரத்தில் இந்த ஒரு பள்ளிவாசலில் 1000 பேர் நமாஸ் பண்ணலாமா, அதாவது தொழுகையில் ஈடுபடலாமா. வேற மாதிரிங்க, இதை பார்க்கும்போது எனக்கு தாஜ்மஹால் மாதிரியே தான் இருக்குது. அதே ஒரு கட்டமைப்பு மாதிரி தான் தெரியுது. பாருங்கள், இந்த தூண்கள் 4 பக்கமாக தாஜ்மஹாலில் இருக்க மாதிரியே. அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா, இவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தொழில்நுட்பமும் இல்லாத காலத்தில் எப்படி இவ்வளோ அழகான ஒரு மாஸ்கை கட்டியிருப்பாங்க அப்படின்னு. Sometime teacher of the Holy Quran, he didn't have mic. When he stand over here, he taught Quran to the students. His voice traveling. Every arch has vibration system. Okay. So you can feel. Bismillah. You can hear the vibration. The first student listening the words of Holy Quran and passing the back students. Remember it, in the Mughal time, here was used to be a big river. That river was called River Ravi. You know, naturally, river changed its direction, it moved there. Yeah. This mosque was built on the bank of the river. As Mr. Sajjad did tell you, it was completed 3.5 years, and it is spread 8 acre land, and 500,000 rupees was spent for build this in that time. Okay. And about 100,000 people can offer prayer in one time. All the material, red sandstone, in that time, it was brought from India city, Jaipur, Pink City, Jaipur, transported by camel and by elephants. If you come here, please come. You see, look at the domes. This mosque copied from the Taj Mahal, because Taj Mahal built early in 1648. It was built in 1674, and that time this white marble was brought from Makrana, Rajasthan, from India. Okay. So in the Sikh, later Mughal, you know, Sikh occupied here, long beard, turban. In the Sikh time, this mosque was converted into the stables. Horse and the donkeys were tied here. After Sikh, when the British Army occupied here, British Army, they lived here. If you can, you see the main gate of the mosque, left and right walls, these were broken by British. When they occupied on the fort in 1849 properly, inside the fort, they used to look after inside the mosque. Muslim people don't be gathered over there. Maybe they could conspiracy against of us. That why they broke the walls. They could see clearly inside the mosque. Okay. But the later 1939, the both walls were built by later. Resolution of Pakistan was passed there 23rd March 1940. 1940. Partition was made 7 years later, 1947. Before 7 years, the resolution was passed in that place, where is the tower. This tower construction started from the 1960 to 1968. Who did design this tower? His name was Murad Khan. He from Dagestan. He did design this tower. It's called Minare Pakistan, Tower of Liberty.
இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டவர் இருக்குதுங்க. அது பாருங்க, மிக உயரமான ஒரு டவர் இருக்குது. இந்த டவருக்கு ஒரு பெரிய வரலாறு இருக்குதாங்க. 1940 இந்த இடத்துல வச்சு தான் முகமது அலி ஜின்னா அப்படிங்கிறவர் வந்து பாகிஸ்தானை தனி நாடாக பிரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி வச்சுருக்காரு. அதுக்கப்புறமா 1947 தனி நாடாக பிரிக்கப்பட்டுச்சு. அது வேற கதை. அது இந்த இடத்துல தான் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ வாங்க நம்ம மாஸ்க்குள்ளே போயிட்டு சுற்றி பார்க்கலாம். If earthquake comes, they fell outside. The not would fall inside the mosque. Okay. It's same like Taj Mahal, right? Yes. Inside Taj Mahal also the same structure. Okay. Taj Mahal was built early. It was built later. Okay. It was built by his father. Yes, his father name was Shah Jahan. Shah Jahan, he was the 5th number Mughal king. He was considered the father of architecture. Shah Jahan. During his time, he built many monuments over the subcontinent. பள்ளிவாசலுக்கு 4 புறத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உயரமான ஒரு கோபுரம் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இதை பாருங்கள், 4 பக்கமும் இருக்குது. இந்த கோபுரத்தில் ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க. தாஜ்மஹாலையும் இதே மாதிரி தான். இது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி நேராக கிடையாது. ஒரு ஆங்கிளில் வெளிநோக்கி தாங்க கட்டப்பட்டிருக்குது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வேளை இந்த இடத்துல நில அதிர்ச்சி, அதாவது பூமி அதிர்ச்சி வந்துச்சு அப்படின்னா இது உள்நோக்கி விழாதாங்க, வெளிநோக்கி தான் அப்படியே விழுமா. இது அப்படியே தாஜ்மஹாலில் உள்ள டெக்னாலஜி தான். அதை தான் இங்கேயும் காப்பி பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஏன்னா அவருடைய மகனால் கட்டப்பட்டிருக்குது. அப்பா பண்ணது அவரும் பண்ணிட்டார். I want to show you something very interesting for you. Let's go. இப்போ வந்து பள்ளிவாசல் உள்ளே போகலாங்க. Stand here. Stand there. You people. Yes. You also stand there. Okay. You close your eyes. Okay. Feel meditation. இந்த இடத்துல remembrance is Yes. Actually, when they want to recite the Holy Quran, they used to sit here. They used to do like this. There was no power. There was no electricity in that time. That was a river. This was a city. Mostly air below that way. People could hear the voice of Adhan, and people could hear the voice of reciting of the Holy Quran. They could hear what they are saying. It's a fact of the architecture. Mughal architecture, why is the famous in the world? Symmetrical. Second, whisper. Third, it does maintain temperature. Outside, if there's a hot, when you stand in a Mughal arch, you feel the cooler. Yeah. Outside, if there's cooler, Very, very when you cool. stand here, you get the warm. It's a fact of the Mughal architecture. What kind of material was used in the Mughal monument? Lentil, limestone, jaggeries, eggs, jutes, concretes, bones of animals, and horsetail hairs. But the bones of animal was not used here because it's a worship place. It's a holy place. So that's why in the mosque they didn't use bones of animals. If you look at the ceiling, you see the beautiful fresco painting colors. In that time, this kind of colors got from fruit, vegetables, flowers, precious stone. They put some coconut oil in that colors. It was painted with a squirrel tail. ஸ்குரல் டெயில், அணிலோட வால்ல தான் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பெயிண்டிங் எல்லாமே. After the paint, it was covered with the egg white. You see the symmetry? Look at that. It's look like a Mughal ground. Please, you go. இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கூலாக இருக்குதுங்க. ஏன்னா இங்கே பயன்படுத்திருக்கிற இந்த மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு நாடுகளில் இருந்து சூஸ் பண்ணி இந்த இடம் வந்து கூலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. முக்கியமாக கீழே இங்கே நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஒரு டைல் மாதிரியான அமைப்பு வந்து ஆப்கானிஸ்தானோட தலைநகர் காபூல்லேருந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இது இருக்கிற இந்த டிசைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் அப்படியே தண்ணியில் ஓடுற மாதிரி இருக்குமாங்க. ரொம்ப ரொம்ப கூலாக இருக்குது இந்த ஒரு இடம். வெளியில் வந்து பயங்கரமாக வெயில் அடிக்குது. பட் உள்ளே வந்தோடனே வா, it's very cool here. Yeah.
இங்கே நீங்கள் மேலே பார்க்குற இந்த எல்லா சித்திரங்களையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அணில் வாலில் வரைஞ்சிருக்கிறாங்க. பெயிண்ட் ப்ரஷ்க்கு பதிலாக அணில் வால். எத்தனை அணிலை பிடிச்சி கொண்டாங்களோ தெரியல. It's a 95% is the real. Real? Yes. Okay. So after the partition, they renovated it, right? Yes. So many times it was renovated. After partition, it was also renovated. Even non-Muslim also gave the funding. Oh, really? Non-Muslim also gave the funding for preservation, for the restoration of this mosque, for the conservation as well. பாகிஸ்தான் தனிநாடாக பிரிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமா கூட இந்த ஒரு பள்ளிவாசலை ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்கு நான் முஸ்லீம் மக்களும் வந்து ஃபண்டு பணம்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க. வேற மாதிரி சிமெட்ரி Of the Mughal architecture. Okay. You see, it's look like a crown. These arches, it's look like a Mughal crowns. So I want to tell you something very interesting. Under the dome, here is a natural acoustic system. I'm going to give. If you're the both people, one go there and second stand over here. You can talk to each other easily. Your sound could be travel one corner to another corner. You can do and please. அதாவது இவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம இந்த இடத்துல பேசினோம்னா நம்ம பேசுகிற அந்த ஒலி அலைகள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ராவல் ஆகி அடுத்தவருக்கு கேட்குமாங்க. ஏன்னா முன்னாடி வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி எதுவுமே கிடையாது. அதனால இந்த மாதிரியான ஒரு டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி தான் அடுத்தவருக்கு வந்து நம்ம பேசுகிறத அப்படியே கன்வே பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாங்க. You can feel it. Yeah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. I can feel it, yeah. It was not power, not electricity. The Muezzin. Who was Muezzin? The man who was calling for the prayer. He was called Muezzin. Calling for the prayer. Allahu Akbar. In that time was a quiet time. There was no pollution, no population, no vehicle noise. That was a good quiet time. The people could hear the voice of Azan and coming for the prayer, and they did invite to other people. This is a prayer time. We should go to the mosque. இங்கே இந்த பள்ளிவாசலில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற இந்த மாபில்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையான மாபில்கள் தாங்க. இதில் இருக்கிற இந்த சிவப்பு மாபில்கள் எல்லாமே வந்து இந்தியாவில் ராஜஸ்தான் பகுதியிலேருந்து கொண்டு வந்துருக்குறாங்க. ஒயிட் மாபிள் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான்லேருந்து எடுத்துருக்குறாங்க. So here you can see the two architectures see together, Sikh and the Muslim architecture. Mosque and the Samadhi of Maharaja Ranjit Singh. What means Samadhi of Maharaja Ranjit Singh? Maharaja Ranjit Singh, later Mughal, he ruled here. He was called the Lion of Punjab. After cremation, he was buried in a white dome in 1839. 1839, he died in Lahore and he was buried there after cremation. His hash was collected and buried there. Inside. And his 4 wives, 2 pigeons as well buried there in a white dome. Mostly the Sikh people build the 5 smaller grave. Why? They believe the human created with the 5 elements: air, water, fire, soul and sky. That's why they build the small 5 graves. It's called Samadhi of Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh. Ranjit Singh. The Sikh king name was Maharaja Ranjit Singh. Okay. He was called the Lion of Punjab. He ruled here 40 years over the Punjab and Kashmir. He was born in a Gujranwala 1780. In 1799, it means 19 years, young boy became the ruler of Punjab. He ruled here 40 years over the Punjab and Kashmir. After his death, he had 3 sons, Khadak Singh, Sher Singh, Dalip Singh. Elder son died. His wife fought husband brother. 10 years they did fight each other, Babi and Devar. Okay. You know Babi and Devar? The brother wife and another brother. They fight each other, and she was inside mosque. He was inside Bhashahi Mosque. He broke the top of the minaret, and he fixed their small cannons. He bombarded from here to there, and brother wife, she was inside the Lahore Fort. She used to bombard from there to here. During the Sikh war, many part of the fort was destroyed, and the Bhadshahi Mosque courtyard was destroyed. Okay. And the British were very happy. They are fighting each other. In 1849, British occupied here properly. You know, Mughal Empire was the richest empire in the world, and it was a big empire as well. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, and near Afghanistan as well. It was the Mughal Empire, as well your country. It was under the Mughal Empire. இந்த இடத்துல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பக்கமாக சீக்கியர்களோட கோயில் இருக்குது, அதுக்கு பக்கத்துலேயே இந்த மாஸ்க் இருக்குதுங்க. அங்கே தான் வந்து சீக்கியர்களுடைய அந்த டைமில் இருந்த மகாராஜரை புதைச்சிருக்கிறாங்கன்னா அவருடைய சாம்பலை அங்கே வந்து புதைச்சிருக்கிறாங்க.
ஓகேங்க, வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த ஒரு மாஸ்கை சுற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ வாங்க அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு போகலாம். On the right side, you can see the white marble building. It's called the Baradari. Baradari means the 12 arches. It was built by Sikh king in 1818. So why he built here? Because he did snatch Kohinoor diamond from Shah Shuja in 1813. It was completed in 1818. So he used to hold his court over here as well. And the all white marble purloined from Mughal tomb, then he erected here. It's called the Baradari, and this garden is called Hazuri Bagh, Hazuri Garden. So that's why he built here such as a structure of with the white marble. It's called the Baradari. So remember it was built by Maharaja Ranjit Singh in 1818. Sikh king. Later Mughal he ruled here over the Punjab and Kashmir 40 years. So I did tell you already, he was born in the Gujranwala. Okay. That is another city. It is near to Lahore. Drive from here 1 hour 30 minutes. We can reach there. 1780 and 1799. Okay. He became the ruler of Punjab. இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாகூர் போர்ட்டினுடைய பிரதான நுழைவாயில். பாருங்க எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது முகலாயர்களால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்திருக்காங்க. பட் இங்கே இருக்கிற ஹிந்துஸ் வந்து இது ராமனுடைய மகன் லவனால் கட்டப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்புகிறாங்க. But Hindus believe this was built by Lava, right? Yes, even the love temple exists inside the fort. Okay. But that direction it has been closed due to the restoration. This small temple exists there. Temple is law. Temple of law. That smaller gate. That gate is from the British time. It's called the Postern Gate. In 1853. Why British built the smaller gate in that time? They used horses and the car. If you see the Mughal gate, you will find the big gate, massive gate, because in that time they did use elephants. So please, I'm going to show you beautiful Mughal castle where the Mughal king lived here. Where is the Diwane Aam? Diwane means the hall of the commoners. Diwane Khas, hall of the VVIP people. And the mirror palace. The whole palace, it is decorated with the mirror. Thousands of stars are waiting for you today. I hope you never seen stars in a day in your life. Today I will show you star in a day. இப்போ வந்து நம்ம லாகூர் ஃபோர்ட்டுக்குள்ளே போகிறோங்க. இந்த என்ட்ரன்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷால் தான் கட்டப்பட்டிருக்குது. ஏன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து கார் தான் பயன்படுத்தினாங்க. அதனால சின்ன என்ட்ரன்ஸ் போதுமானதாக இருக்கும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா முகலாயர்களால் கட்டப்பட்டது. அவங்க வந்து யானையை பயன்படுத்துகிறனால மிகப்பெரிய கேட் தேவை அப்படின்னு சொன்னார். இப்போ பாருங்கள் 1853ஆம் ஆண்டு தான் பிரிட்டிஷ் இதை கட்டியிருக்காங்க. This wall construction started by the 4th Mughal king Jahangir in 1624 and completed by his son Shah Jahan in 1632. Length is about the 450 meter, height is 70 meter. Here we can see the Mughal games, Mughal play. They did show in the picture. You see the bull fightings, camel fightings, elephant fighting. These were all the Mughal games. In that time, it was illuminated with the oil lamps. You see the small niches? So here we can see most people will find the animal figures like elephants. Okay. So in that time, our senior taught us here was a big arena. The Akbar used to sit over there. There was no pavilion. He used to look out to the elephant fighting. He was very interesting for looking at the elephant fighting. So please, I will show you something very interesting. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு கோட்டை சுவர் இருக்குதுங்க. இந்த சுவர்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சித்திரங்கள் இருக்குது. இது எல்லாமே வந்து முகலாயர்களால் விளையாடப்பட்ட விளையாட்டுகள். The games that Mughalaya played, right? Yes, play. Okay. Play. You see the bull fightings, camel fightings, elephant fighting. Bull fighting, camel fighting, and elephant fighting. You see. Okay. And the camel as well. You see, you will find the hunting view as well. All made by hand. Okay. All made by hand. It's the glaze tile mosaics work. It's called the glaze tiles mosaics work. So you see the border, swastika. 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 Yeah. ஓகே. இந்த சித்திரங்களுக்கு பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதான ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருப்பாருங்க. அதில் வந்து ஒளி விளக்குகள் வைப்பாங்களாம் இந்த இடத்த அலங்காரப்படுத்துறதுக்காக. அதே மாதிரி இந்த பார்டர் பாருங்கள், அந்த ப்ளூ கலரில் ஒரு லைன் மாதிரி இருக்குதுங்க. அதில் ஸ்வஸ்டிகா இருக்குதுங்க. வேர் இஸ் த அரேனா? Here used to be. Yeah, this one, right? It was located bank of the river, and that side there's a wall. Okay. There was a big river. இந்த பக்கமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆறு இருந்துருக்குதுங்க. அந்த ஆற்றுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய அரீனா, ஒரு வட்ட அரங்கு இருக்குது. அதில் தான் கிங் அக்பர் வந்து உட்காந்து இங்கே நடக்கிற யானை சண்டைகள் இதெல்லாம் பார்ப்போம். வாங்க உள்ளே போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. இந்த நுழைவாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷாஜகான் மன்னனால் தான் கட்டப்பட்டிருக்குது. 1632ஆம் ஆண்டு கட்டியிருக்காரு. சர்புஜ் கேட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கேட்டுக்கு.
So it's the actual gate. You see, in that time this gate had a spikes, nails. They were cut it, and with the big gate you can see the smaller door. It's showing humble. If you're rich and poor, you have to bow. Then you can get inside the Mughal castle. Secondly, it was used for identifications. Who are you? Where you came from? What's your purpose to coming here? Let us know. Maybe you would allow or not. இப்போ வந்து வீட்டு கதவில் சின்னதாக கேமரா வச்சுருக்க மாதிரி அந்த காலத்தில் இந்த கதவு மூலமாக தான் வெளியில் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுவாங்க. Down there on the cannon, King George stamp is there. So why these are facing to that direction? There is a mosque. I did tell you when the British Army occupied here in 1849 over the fort, and they used to look after inside the mosque. Muslim people don't be gathered over there. Okay. Maybe they could conspiracy against of us. That's why these are facing to the mosque. And other cannon you can see these are facing to the old Lahore. They used to afraid from the Lahori people. If they would attack on the fort, they could open the fire on them. Okay. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரித்தானியரால் அமைக்கப்பட்ட கேனன், அதாவது பீரங்கி இருக்குதுங்க. இது எந்த பக்கமாக அப்படியே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த பள்ளிவாசலை நோக்கி தான் அவங்க அமைச்சிருக்கிறாங்க. ஏன்னா பிரித்தானியர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சண்டைகள்லாம் இருந்துருக்குது. அதனால் ஏதாவது தாக்குதல் நடத்தணும்னா ஈஸியாக நடத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த பக்கமாக திருப்பி வச்சுருக்காங்க. இப்போ வந்து நம்ம ஷாஜகான் மன்னன் தொடர்பான ஒரு விஷயத்தை பார்க்கறதுக்காக தான் போகிறோம். Diwane Am in the hall of the commoners. Diwane Am in the hall of the commoners. It was made for the local public. It was built by Shah Jahan in 1632. So where the local people used to come here and bringing their petition in the court of King Shah Jahan court. And you see the 40 pillars. These were destroyed in a Sikh bombardment. I did tell you inside the mosque. The Sikh people, Babi and Devar, they did fight each other. She was inside fort, he was inside Bhashahi Mosque. During the Sikh bombardment, these were destroyed. When the British Army occupied here in 1849 properly on the fort, and they erected this 40 pillar, and they fixed up iron rod, curtain hanging with them. This will look like a room. In the British time, it was used as a hospital. Okay. இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறது தான் திவானே ஆம் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டிடம். இது வந்து ஷாஜகான் மன்னலால் தான் இங்கே கட்டப்பட்டிருக்குது. இது வந்து ஒரு நீதிமன்றம் மாதிரி செயல்பட்டுருக்குதுங்க. அதாவது மக்கள் வந்து அவங்களோட பெட்டிஷன்ஸ், அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை கொண்டாந்து இங்கே கொடுப்பாங்களாம் மன்னர்கிட்ட. மன்னர் அதுக்கான ஒரு தீர்ப்பை கொடுப்பாருங்க. வேறு மாதிரி இங்கே வந்து 40 தூண்கள் இருக்குதா. இது பாருங்கள், இதுலேயுமே வந்து பீரங்கிகள் 2 வச்சுருக்குறாங்க. தேர் ஆர் 40 pillars, right? ஓகே, அப்படியே நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஏதோ படங்களில் பார்க்குற மாதிரி இருக்குதுங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த இடத்துல தான் மன்னர் இருந்திருப்பாருங்க. So you can see it's the dungeon. So whenever they got any rebellion and did show the king he's a rebellion, and king sat over there and king ordered to them, take him down, beheaded down there. Down there's the dungeons. You can see some steps are going down there. It's the dungeon. It's the actual throne of the Shah Jahan. You see, it is decorated with the white marble, with the black marble. I did tell you already, this white marble was brought from Krana, Rajasthan, from India. And grandson of Shah Jahan, his name was Akbar. In the Akbar time, this balcony was called Jroka Darshan. Akbar used to stand over there, and when the people used to pass by front of the Akbar, they used to go front of the Akbar. Akbar felt very happy I'm the king. So in the Akbar time, this balcony was called Jroka Darshan. Jroka Darshan means, you know very well, in Hindu faith, and Akbar did show himself to the people. When the people look at the Akbar, they used to go front of Akbar. ஓகே, இந்த தூண்கள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஜெய்ப்பூர்லேருந்து தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது தனி ஒரு கல் தாங்க, எங்கேயுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணி கிடையாது. இந்த வடிவமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகலாயர்களால் உருவாக்கப்பட்டிருக்குதுங்க. King Akbar, he lived here. It's called Daulat Khana Khaswam. You know Akbar, he was the third Mughal king. He was a Muslim, but he was too liberal. Okay. Why? He did marry in every religion, but his beloved wife, she was a Hindu. Her name was Jodha Bhai. So that why Akbar used to build Hindu temple, Hindu architecture. He promoted Hindu people for high-fi designation, and he used to do Hindu act. It's the palace of Akbar. If you look under the dome, you will find sun god Surya Devta. Sun god.
Akbar used to worship of sun god. Did you find it? There, yeah. And even Akbar used to apply black line on his forehead. He used to do Hindu act. So, and Akbar, he also made a one religion, Deen Akbari, Deen Ilahi. He did merge all religion on the one platform. He formed a new religion. Yes. Combining with all. Introduced new religion. It's called Deen Akbari, religion of Akbar. And secondly, it is called Deen Ilahi, religion of Allah. All were equal. He didn't give the priority to the Muslim, Christians, no one were high. Everyone all was were same. equal. So, Akbar, he was of 14 years when he was crowned. He was uneducated. He didn't know how to write his name, but he ruled for 49 years. Okay. He was called Akbar the Alexander the Great. Ashok the Great, third was called Akbar the Great. Remember it, Akbar, he made this Mughal capital. He built the gates, he built the walls. And my right side, you see, these are the foundation of the harams. Actually, here used to be a 140 room used to be here. All were destroyed in a Sikh bombardment. In the Akbar time, concubines, they lived here. Akbar had many wives. இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர்னு சொல்ல முடியாது, பேரரசர் அக்பருடைய இடமாங்க. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய ஃபோட்டோ போட்டிருக்காரு. ஏன்னா அக்பர் வந்து சூரியனை தான் அதிகபட்சமாக வணங்குவாராம். அதே மாதிரி அக்பருக்கு ஒரு ஹிந்து மனைவி கூட இருந்திருக்கிறாங்க, ஜோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜோதா அக்பர்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் கூட வந்துருந்துச்சு, அந்த படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க. பேரரசன் அக்பர் வந்து 14 வயசு வரைக்குமே எந்த ஒரு கல்வி அறிவுமே இல்லாமல் தாங்க இருந்தாராம். அவருடைய பேரை கூட எழுத தெரியாதான். ஆனால் 49 வருஷம் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு பகுதியை ஆட்சி செஞ்சுருக்கிறாரு, உஸ்பெகிஸ்தானில் இருந்து ஆக்ரா வரைக்கும். Khwabgah Jahangiri. It was built by the 4th Mughal king Jahangir in 1617. You can say it is the sleeping chamber of Jahangir king, but now it is converted into the Mughal gallery, where the Mughal coins and Taj Mahal model placed here, exhibit here. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து அக்பர் மன்னருடைய காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஒரு இயற்கையான வாட்டர் ஃபவுண்டனுங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராவிட்டியால் தான் செயற்படுது அப்படின்னு சொன்னார். அதாவது புவியீர்ப்பால் தான் இந்த தண்ணி வந்து இந்த மாதிரி மேலே வருது, எந்த ஒரு மோட்டருமே கிடையாது. பிரிட்டிஷ் இங்கே ஆட்சி செய்யும்போது இது ஒரு பெரிய டென்னிஸ் கிரவுண்டு மாதிரி பயன்படுத்தியிருக்காங்க இந்த பக்கமாக. இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா முகலாயர்களால் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்கள் இருக்குதுங்க. இது வந்து பியூர் கோல்டாலையும் பியூர் சில்வராலையும் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இதை பாருங்கள், தங்கத்திலே செய்யப்பட்ட நாணயங்கள். இப்போ நாங்கள் பார்த்த இந்த ஒரு இடமே ரொம்ப கூலான ஒரு இடம் தாங்க. ஆனால் மன்னர்கள்லாம் கூல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு ரூம் மாதிரி கட்டியிருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல எனக்கு கையை வைக்கும்போது தெரியுது, அவ்வளோ ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே கையை வைக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க. பா, எப்படியெல்லாம் வாழ்ந்துருக்காங்க பாருங்கள். முகலாயர்களுடைய கட்டமைப்பில் எந்த ஒரு கார்டன் இருந்தாலுமே 4 கிரவுண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குமாங்க. So brother, what is this area called? Red light area. Yeah, what is Hira Mandi. Hira Mandi. Yes. In the Mughal time, this area was called Shahi Mohalla. Okay. Later Mughal, when the Sikh occupied here, this area was called Hira Mandi because it was promoted by Hira Singh. Hira Singh, he was a Sikh guy. He promoted prostitution. But in the British time, this area was called red light area. But now it's converted into the commercialized. It's a commercial area. பிரிட்டிஷ் இங்கே ஆட்சி செய்யும்போது இது வந்து ஒரு ரெட் லைட் ஏரியாவாக இருந்திருக்குதுங்க. பட் இப்போ வந்து it's a famous dancing street. It was the main dancing street. ஓகே. இப்போது இந்த ஏரியா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய ஒரு வணிக ஏரியாவாக மாறி இருக்குது. அதாவது கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி செய்யும்போது ரெட் லைட் ஏரியாவாக இருந்திருக்குது. You can see the church. Okay. In the British time, one guy, he was a Hindu, he became a Christian. He built this church in 1902, Presbyterian church. ஒரு ஹிந்துவால் கட்டப்பட்ட கிறிஸ்டியன் சர்ச் பிரிட்டிஷ் டைமில். So front of you see the famous food shop of Lahore. It's the lamb feet, lamb brain, lamb tongues, lamb feet are sold there with the sauce, with the gravy, and it is eaten with the sesame naan. Bhadshahi pie. Bhadshahi pie அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாகூரில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப்பாடு கடையா. அதாவது லேம்ப், ஆட்டுக்கறி சம்மந்தமான சாப்பாடெல்லாம் இங்கே ரொம்ப கிடைக்குமா. இப்போ வந்து நாங்கள் லஞ்சு சாப்பிட்றதுக்காக ஒரு கடைக்கு வந்திருக்கிறோங்க.
இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகல் சாப்பாடாக சாப்பிட போகிறோம். அதாவது சோறும் அதுக்கப்புறமா சாம்பார் மாதிரி அதில் ஊற்றி இருக்கிறாங்க. சிக்கன் கறி, நான் இருக்குது. இது வந்து குடல் நினைக்கிறேன், பாபத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவங்க. திஸ் ஒன் இஸ் பாபத். ஓகே ஓகேங்க, இந்த வீடியோவை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமாக சந்திக்கலாம். பாய் பிரதர், சே பாய்.